Merry Christmas everyone! This is Girl 702. Welcome back to my channel. Kumusta po mga subscriber? Alam ko pong inaantay po natin ngayon ang darating na New Year's Eve. So kaya yung mga mahilig magluto ng ham, ito pong video na to ay para po sa inyo. Isi-share ko po sa inyo mga ingredients. So pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe me at the bottom and don't forget to hit the bell button for notification. Tara po, let's watch this video. Pork ham with honey mustard glaze. Take 1. So this is the ingredients for pork ham with honey mustard glaze. So, i-mix natin siya. We have a mustard, the pepper, of course the honey. Cheyenne powder, mustard, the rice vinegar, so mix them well. So place the ham in baking pan with tray and put some water and pepper. Set the oven for 325 and bake the ham for 20 minutes. So after 20 minutes, lagyan na natin siya ng the glaze, the honey mustard glaze. So do it every 20 minutes. So ibalik natin ulit sa oven. Another 20 minutes. So lagyan na natin ulit siya. Hanggang for every 20 minutes para po ma-reach natin yung 130 to 140 Fahrenheit of internal temperature of the ham. So, kailangan ma-reach natin po yun. So, ibabalik ulit natin yung ham sa oven. So, napakadali lang po yung mga pwede natin gawin dito sa ham. At ito na, malapit na. Ready to serve. So, kayang-kaya po natin yan. Okay, enjoy!